الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Good afternoon. I am Dr. Vemuri Hanmad Shastri, Principal, Mesco College of Pharmacy, Hyderabad. Today, the valedictory function and prize distribution function of National Pharmacy Week is arranged, and we invited Dr. Kulakarni, Additional Controller, Osmania University, Hyderabad, as chief guest. And in this week, from 21st to 26th, that is today, we conducted various competitions for the students, like oral presentations, poster presentations, quiz, essay writing, debate, and all the students participated in these events in a spirited manner, and all our staff members are involved in conducting all these events, and finally we successfully completed this celebration, week-long celebration. How many students? So today around 120 students are there in the seminar hall. Assalamu alaikum. My Dr. Haus Muhyiddin Ali, President Mesco. After inauguration of the National Pharmacy Week, successfully इख्तिताम को पहुंचा और इसमें स्टाफ और स्टूडेंट पार्टिसिपेट करें. इसमें बहुत से क्विज़ और मुख्तलिफ किस्म के कॉम्पिटिशन्स हुए. उनको प्राइजेस भी अब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर हनुमंत शास्त्री ये चीज़ आपको तफसील से बताएंगे और हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर कौसर शाहीन भी आपको इससे इन्फॉर्म करेंगे. अब मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ. I thank the media person that our National Pharmacy Week has successfully completed. All the participants get the congratulations for the successful completion of the week, and many of the quiz items were kept, and many of the students, staff participated in this. The details of the competition and the successful pharmacy week of this year will be enumerated by our able principal Dr. Hanmant Shastri. अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन. दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान. आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़. थैंक यू.